in Vrindavan, Krishna is at home. И Кришна, он дома во Вриндаване. Krishna is God at home. Кришна — это Бог дома. And Narayan, Vishnu, like this. This is more like God at work. Но Нараяна, Вишну — это в большей или меньшей степени это Бог на работе. So, Vishnu, he's dealing with all the conditioned souls. Вишну, он имеет дело со всеми обусловленными душами. He's in the heart of even the greatest demons and the most fallen creatures. Он даже в сердцах величайших демонов и самых падших живых существ. And he does that because it's like his work, you could say. И он делает это, поскольку в какой-то степени это его работа. But in Vrindavan, Krishna is God at home. Но во Вриндаване Кришна — это Бог дома. And so to go home, you have to be that sort of person who Krishna is willing to have at home with him. Если вы хотите быть в одном доме с Кришной, то вам надо стать таким человеком, с кем Кришна хотел бы быть в одном доме. Because the home is where the heart is. Поскольку дом — это то, где наше сердце. Krishna only lets people into his home if they've really captured his heart. Кришна позволяет войти в свой дом только тем людям, которые по-настоящему, покорили его сердце. So we have to be able to get on with the devotees. И поэтому нам необходимо научиться общаться с преданными. At least get on, but actually we should really develop some real affection for the devotees. По крайней мере, научиться общаться, но по-настоящему мы должны развить истинную привязанность по отношению к преданным. One time, Narada Muni attended a meeting of all the major holy places. Однажды Нарада Муни, он пришел на собрание всех самых важных, самых главных святых мест. And they're having this big debate. Which is the king, the topmost of all of us, of all the holy places? И вот они между собой спорили, кто из них является царем всех святых мест. So they're debating and discussing, and one holy place was saying, "It's me." Они обсуждали это, спорили, и одно из святых мест сказало: это я. Another was saying, "No, it's me." А другой сказал: нет, это я. In the end, they had a vote, and Prayag was elected the Tirtharaj, or the king of all the holy places. В конце концов, они дошли до того, что они проголосовали, и они избрали Праяг как Тиртхараджа, как царя всех святых мест. So Narada Muni was there, he was witnessing all of this. И Нарада Муни был там, он все это наблюдал. And at the end he went up and he congratulated Prayag. И в конце концов он поздравил Праяг с таким назначением. You're such a nice holy place, I like to visit you so much. И он сказал, что это такое замечательное святое место, мне очень нравится приходить к тебе. And Prayag said, "Yeah, well, thank you, yeah, I feel good about it." И Праяг сказал: да, спасибо, я чувствую себя польщенным. But I have one problem. Но у меня есть одна проблема. All the holy places are here, they're all respecting me, they accepted me as their king. Все эти святые места, они оказали мне почтение, они выбрали меня своим царем. But where's Vrindavan? Но как насчет Вриндавана? Vrindavan's not here. Здесь же нету Вриндавана. Vrindavan, why won't Vrindavan come and accept me as the king? Почему Вриндаван не может прийти и принять меня как царя? And Prayag said, well, he associates with Krishna a lot. И Праяг сказал: ты же общаешься очень много с Кришной. Vrindavan, maybe he got puffed up. И Вриндаван общается с Кришной, и, может быть, он загордился. Narada Muni said, I don't think it's like that. I think what you should do, you should go and ask Krishna. И Нарада Муни сказал, что я не думаю, что это так.
Я думаю, тебе нужно пойти и спросить Кришну. So Prayag went and he visited Krishna. И Праяг отправился к Кришне. And he explained that this is the situation. All the holy places respect me, but not Vrindavan. Он сказал, что ну, такова ситуация, все святые места, они оказывают мне почтение, кроме Вриндавана. And Krishna started crying. И Кришна начал плакать. And Krishna said, Vrindavan is not like you. Он сказал, Вриндаван, он не такой, как ты. Vrindavan is not just a holy place. Это не просто святое место. Vrindavan is my home. Вриндаван – это мой дом. And home is where the heart is. А дом – это там, где мое сердце. So my heart is there in Vrindavan. И мое сердце, оно во Вриндаване. So like this, Vrindavan Dham is unique amongst all holy places. Таким образом, Вриндаван – это место, которое уникально среди всех святых мест. And Krishna only really lets people into Vrindavan if he feels confident enough, sure enough, I can let this person have my heart. И Кришна позволяет кому-то войти во Вриндаван только тогда, когда он уверен, что этот человек, он может войти в мое сердце. So therefore in Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami explains, Krishna may give material enjoyment. И в Нектаре преданности объясняется, что Кришна может даровать нам материальное наслаждение. He can easily give impersonal realization. С легкостью он может даровать нам имперсональное осознание. But pure devotional service, particularly on the level of Vrindavan, oh, Krishna is very careful before he gives that. Но Кришна очень тщательно думает перед тем, как даровать чистое преданное служение, в особенности на уровне жителей Вриндавана. Yes. In Bhagavad Gita, in the 12th chapter, verses 13 to 20, Krishna explains the characteristics of a person who is very dear to him. В Бхагавад-гите, в 12 главе, в стихах с 13 по 20, Кришна, он описывает качество человека, который очень дорог ему. If a person is very humble and kind to others, then he's very dear to me. Смиренный человек, человек, который добр по отношению к другим, такой человек дорог мне. And Krishna gives so many different qualities, which he says, if you have this quality, these qualities, you become very dear to me. И Кришна описывает много разных качеств. Если у тебя есть это качество, другое качество, то ты очень дорог мне. So Srila Prabhupada gave one lecture on verses 13 and 14 from that chapter. И Кришна, еще Прабхупада, он однажды прочитал лекцию на стихи 13 и 14 этой 12 главы. And Srila Prabhupada is making this point that we have to become like this. И Шрила Прабхупада, он объяснял, что мы должны стать такими людьми. And then Srila Prabhupada says, yes, this is Krishna consciousness. И затем Шрила Прабхупада сказал, да, это сознание Кришны. How will Krishna love me? Как Кришна полюбит меня? How will I become such a person that Krishna will see me and think, there he is. That's my person, my dear devotee. Когда я стану таким человеком, что Кришна посмотрит на меня и скажет, вот это мой человек, это мой дорогой преданный. This is what the process of devotional service is all about. Именно в этом смысл процесса чистого преданного служения. And such an important part of that is how we associate with the devotees. И очень важным элементом этого является то, насколько мы умеем общаться с преданными. And Krishna, before he lets someone into his heart, into Vrindavan, Krishna tests. И прежде чем Кришна позволит кому-то из нас войти в свое сердце, во Вриндаван, он будет нас испытывать. To see, is this person really serious completely? Чтобы увидеть, действительно ли этот человек, он по-настоящему искренний. Do they have some other ideas also? Есть ли у него какие-то другие мотивы?
So Krishna tests the devotees. He is, in one sense, you could say, leading the devotees down the path back to his lotus feet. Итак, Кришна, он проверяет преданных, он своего рода ведет человека по пути, идущему к его лотосным стопам. Putting devotees through different experiences which will help them to become that sort of person. Ставя преданного в разные ситуации, которые помогут преданному стать вот таким вот человеком. And sometimes there are tests. И иногда приходят испытания. And we may not appreciate it. Но мы можем не оценить эти испытания по-настоящему. But really it's for our benefit and for our development as devotees. Но на самом деле эти испытания посылаются ради нашего блага и ради того, чтобы мы могли развиваться как преданные. So there are many interesting stories in this regard. We can mention one. Есть много интересных историй на эту тему, и я одну из них расскажу. There was a king. Был один царь. And he was a devotee, something. Поэтому просто поразительно, как Кришна действует по отношению к своим преданным. And Krishna always deals with the sincere devotees to help them to make progress. И Кришна всегда поступает так по отношению к искренним преданным, чтобы помочь им прогрессировать. Even though sometimes to the neophyte eye it may not seem like what Krishna's arranging is really mercy. Хотя в глазах неофита может показаться, что это, то, что Кришна устраивает для него, это никакая не милость. So we should try to see from this perspective. Поэтому мы должны стараться научиться видеть все вот таким вот образом. And try to understand this point about association. И пытаться понять этот момент касательно общения. That if we can't fit in with the devotees who are Krishna's dear associates, что если мы не сумеем общаться с преданными, которые являются близкими спутниками Кришны, then how can we fit in with Krishna? то как мы сможем общаться с Кришной? So therefore, Srila Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha, he gives very interesting little analysis. Поэтому Чилджива Госвами в Бхакти Сандарбхе он приводит такой очень небольшой и очень интересный анализ. He actually is translating a verse spoken by Krishna in the 11th canto of the Bhagavatam. Он переводит, он объясняет стих, который Кришна произнес в 11-й песне Шримад Бхагаватам. And the way he translates it is, он переводит его следующим образом. He says that Krishna is speaking. Он объясняет, он говорит, Кришна говорит, that serving the devotees and developing love for the devotees, что служение преданным и развитие любви по отношению к преданным is a more effective way of developing love for me. Это более эффективный способ развития любви по отношению ко мне, than trying to develop love for me. чем попытки развить любовь ко мне. Yes. So this is why Srila Prabhupada created this ISKCON movement. Именно поэтому Шрила Прабхупада создал это движение Искона. So everybody could get the association of sincere devotees. Так, чтобы каждый мог общаться с искренним преданными. And someone may be so-called, or in certain respects, more important, someone less. И кто-то из них может быть в каком-то отношении более важным, а кто-то менее важным. But any sincere devotee, we should know they're very dear to Krishna. Но мы должны знать, что каждый искренне преданный очень дорог Кришне. I was sitting once in class in Bhaktivedanta Manor. Srila Prabhupada was giving class. Однажды я сидел на лекции Шрилы Прабхупады, которую он читал в Бхактивиданта Мэнаре. And he was saying, you should be very careful how you associate with the devotees. И он сказал, что вы должны быть очень осторожны в отношении того, как вы общаетесь с преданными. Because you may not really be able to recognize who the devotee is. Поскольку вы можете не быть способными распознать, кем является преданный. And Prabhupada said, you don't know. Right now, you might be sitting next to Narada Muni. И Прабхупада он говорит, что вы можете даже не понять, что прямо сейчас вы сидите рядом с Нарадой Муни.
So, well, I'm very fortunate Ну, я очень удачный, because I'm sitting next to Niranjan Maharaj. потому что я сижу рядом с Ниранджаном Махараджем, And he was giving class and it was just so nice. и он читал лекции, это было так замечательно. You know, really, truly, it was reminding me so much of Srila Prabhupada giving class. И это очень сильно напомнило мне о том, как Шрила Прабхупада читал лекции. Particularly if you listen to Prabhupada's classes, the first classes in America from 1966. В особенности, если вы послушаете лекции Шрилы Прабхупады, те лекции, которые он читал в Америке в 1966 году, Prabhupada speaking in such a heartfelt way with great emotion. Шрила Прабхупада говорит от всего сердца, с огромным чувством. And you can hear it and feel it so vividly, how he's just appealing to the people and desiring that the people can get the message and get the opportunity. Вы можете прям почувствовать, как он обращается к людям. Он очень сильно хочет, чтобы люди, они получили это послание, услышали это послание и обрели эту возможность. So I was listening to Maharaj and I was remembering that and he was reminding me so much. Я слышал, как Махарадж говорил, и я вспомнил об этом. And I was feeling, I'm really safe here. И я почувствовал себя в очень большой безопасности. Until I have to start speaking. До того момента, когда мне пришлось начать говорить. Then it's different. Я почувствовал себя совсем по-другому. Fasten the seatbelts. Пристегните ремни безопасности. So thank you all for coming and participating. Спасибо всем вам, что вы пришли, приняли участие. Thank you very much to Maharaj for giving me his invaluable association.